Dad, I'm a dad today. I have a 20-year-old son and a 17-year-old daughter. I can tell you, today, when I look back, girls and boys, I'll tell you one thing, please remember this. Life goes by in a jiffy. In the blink of an eye, time అయిపోతుంది మనకు అర్థం కూడా కాదు. ఇప్పుడు when you're sitting here, see, every single moment that we spend on this planet, time and space make it very unique. That those two coordinates make every single occasion, every single situation unique. But కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల అంటారు చూడు, నిజంగా కూడా మీకు ఇప్పుడు నా కాలేజ్ డేస్ అని నేను గుర్తు చేసుకుంటే 90% గుర్తురాదు, 10% ఏదో కొన్ని థింగ్స్ ఐ రిమెంబర్. స్కూల్ డేస్ అనుకుంటే మేబీ 5% ఐ రిమెంబర్. సో లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగింది, అంతకుముందు ఏం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు యూ థింక్ బ్యాక్, ఇట్ జస్ట్ గోస్ లైక్ దట్. సో మై ఓన్లీ సజెషన్ టు యూ ఇస్ live in the moment and if you feel like hugging your dad or mom, please do it. Don't even hesitate, don't even think నూకేస్తారు మీ డాడే కదా ఏమైతే. సో పెద్ద ఫరక్ కూడా పడదు, కానీ he'll love it. I'm telling you, he'll love that expression of love and affection. Every dad, even my dad, I never hugged him till I was like 40 maybe. First time I think I hugged him was after that 2015 GHMC election. దగ్గర పోయి కాలు మొక్కిన. He did that, I did that, and then I was like, okay, this is good. This was more recent, my birthday. So aitadi. In India especially, male children and dads have this problem, whereas girls on the other hand, they are affectionate. పోయి మీద పడతారు, తంతారు, గుద్దుతారు. సో వాళ్ళకి నడుస్తుంది డాడ్స్తోని. బట్ ఐ థింక్ you're a boy and you should do it also, and I think your dad will love it. Absolutely. This is something that I will, and please share in socials what happens. If it is a positive thing, ఏదైనా చేయి. Okay, I'll do this. Yeah. Yep. గ్రేట్. నౌ సార్, ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు ఒకటి మ్యాథ్ వద్దు అనేసి ఇది తీసుకున్నాను అని. బట్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్, ఐ థింక్ ఇన్ యువర్ రోల్ కరెంట్లీ పొద్దున్న లేసే నంబర్స్ చూడాలి, ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ గెట్ బ్యాక్ టు థింగ్స్, రైట్? నంబర్స్ యూ లైక్ ఇట్? నో అట్లా కాదు. నేను చెప్పిన కదా, నార్మల్ నంబర్స్ ఓకే. వెన్ దే స్టార్ట్ జంపింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ అండ్ వెన్ దే స్టార్ట్ డూయింగ్ దోస్ షేప్స్, అవి నిజంగా చెప్తున్నా శ్రావ్య, ఎవడు కనిపెట్టిండో కాస్ట్ చంపేస్తాడు. Issue is with alphanumeric. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ప్రాబ్లం అర్థం కాదు. ఇష్యూ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ us, trust me. ఇవాళ కూడా నాకు నేర్పిస్తే కూడా నాకు రాదు, ఛాన్సే లేదు. కరెక్ట్గా చెప్పాను. అండ్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ దాని తర్వాత MBA తీసుకున్నారు, MBA చేసిండ్రు. వాట్ డ్రోవ్ దట్ థాట్? I did a lot of things. I did my BSc in microbiology. I did my master's in biotechnology from Pune University. Then I did my MBA from New York. So మొత్తం ఇవన్నీ చదువుకున్నా. కాకపోతే ఇవన్నీ ఎందుకు చదివినా అంటే వెరీ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐ వాజ్ జస్ట్ కిల్లింగ్ టైం. సీరియస్గా మనము అంటారు చూడు, నక్సలైట్లు లొంగిపోయిన తర్వాత జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయినారు. ఆ టైప్లో చదువు అయిపోగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనోళ్ళు తీసుకెళ్ళి జనజీవన స్రవంతిలో కలిపేస్తారు. మనోళ్ళు మళ్ళీ జాబ్ చేస్తావా, ఏం చేస్తావు, ఇది అది అని చావగొడతారని చెప్పి ఐ వాజ్ బేసికలీ బయింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ టు స్టే ఇన్ కాలేజ్, టు బేసికలీ స్టే అవే ఫ్రమ్ జాయినింగ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. So that way I ended up doing things, and eventually most of the things I did was in default mode, which is a bad example for most of you. I think those of you who are focused should stay focused, but I was like a drifter. So I was drifting, I was lifting from one thing to another, and eventually ended up in MBA. Then MBA చేసేటప్పుడు సడన్గా ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంటర్న్షిప్లో there was one of my vice presidents who really took a liking to me. She said, why don't you come work for me? So I started working for her, and then I got the job. అట్లా నడుచుకుంటూ పోయింది. సో that went on till 2004. But in 2004, that is when I took a conscious decision. This was 22 years ago. I said, I'm going back to India. I am not staying here, I'm going back to India. అని చెప్పి అప్పుడే పెళ్ళయింది నాకు 2003 డిసెంబర్లో. మై వైఫ్ శైలిమా అండ్ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ 2003 డిసెంబర్. సో ఆడికెళ్ళి ఐ టోల్డ్ హర్, నేను ఉండ ఇక్కడ యూఎస్లో, నాకు ఉండబుద్ధి కాదు, నేను ఐ విల్ గో. She said, okay, no problem, but I think she still regrets it. But వచ్చినాము 2004లో వచ్చినాము. వచ్చిన తర్వాత I kept traveling. I worked in Hong Kong for a bit, about 6 months, Kuwait. I traveled all over the place. And that was the one conscious decision I took. I wanted to come back, contribute, do something, and build a story here. So that's when I started. And 2006 was a defining year for me personally, because that's when KCR garu resigned for Karimnagar seat. రిజైన్ చేసినప్పుడు దెన్ ఐ టుక్ అ డెసిషన్ టు క్విట్ మై జాబ్ అండ్ జాయిన్ హిమ్.
So the one decision that I took by myself without being in a default mode was that I wanted to come back to India, and then secondly I wanted to join politics and agitation, Telangana agitation. Ivi rendu, now it's 20 years exactly. 2006 lo join ayanu. This is 2026. So 20 years ago I took that decision, and this year I also turned 50. So yeah. Again, like you said, you don't look. Then Malli, I'm not taking this somewhere, but yeah. That's so true. That's so true. But what drove that decision, Anna? Like, and it's a large change, kada. Akkad US lo settle అయిపోయి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చేసి, and not only coming back, right? Joining, public life, or wanting to create an impact is a completely different life from what you would have envisioned, or what were your thoughts there? Simple thing. And also one more thing, how did the family react to it? I definitely I know. Family as in my wife or my mother? Or? Father, mother for sure, and your wife as well. First thing, I never wanted to settle in the US. That was never my thing. And నాకు ఉండాలని లేకుండే. Wanted to always come back because I always felt like ఇది మా ఊరు కాదు, మా కంట్రీ కాదు, నేను ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగే ఉండే. ఐఎమ్ హియర్ యాజ్ ఎ గెస్ట్, వెళ్ళిపోతా. దట్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ థింగ్. సో నెవర్ వాజ్ దేర్ ల్యూర్ ఫర్ ద కంఫర్టబుల్ ఖుషీ లైఫ్ దేర్, అదేం లేకుండే. సో దట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ. వచ్చినాక పాలిటిక్స్లోకి వచ్చేది మాత్రం I told my mom, I told my dad, I told my wife that I'm interested. But my dad said, wait, తొందర ఏముంది ఇప్పుడే, too early, why do you want to do this, undu. But when he resigned in 2006, without telling him, I quit. I gate crashed. I left my job, gate crashed, started working for him. After he won the election, I told him that I left my job, I already joined you. He shouted at me. But my wife and mom were supportive. My mom though gave me sane advice. She said, ఇది నీకు సూట్ కాదురా, కొద్దిగా అల్ట్రా సెన్సిటివ్ మనుషులకి సూట్ కాదు, తిట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి, నువ్వు ఒకటి తిరిగితే అవతలకి వెళ్ళి 10 తిట్లు తిడతారు, అవన్నీ తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి, ఉంటేనే ఇలా ఉండగలుగుతావు, సర్వైవ్ అవుతావు, లేకపోతే దెబ్బతింటావు అని చెప్పింది. ఏం కాదు మమ్మీ, మనం ఇంకా ఆ టైంలో ఉంటాం కదా, హైలీ కాన్ఫిడెంట్, ఏం కాదు మమ్మీ, నేను దేకలేతాం, అది ఇదని వచ్చిన. బట్ 20 years later, I must have thought about my mom's advice at least 1 lakh times. అమ్మ కరెక్టే కదరా, ఎందుకు కరెక్ట్గా చెప్పింది మా మమ్మీ, నేనే ఏం లేదు అని చెప్పి 1,00,000 సార్లు అనుకునింటా. But now I think there's no going back. You have reached a stage in life where there's no going back. But yes, important thing is my family did support me. They said, okay, even though it's a risk, do it, take it. But it wasn't as big a risk as it was for my father, because I'm a second gen guy. Party tha, bana banaya platform tha, so it's not like I took a big life changing decision. So I think it's rather easier than it is for more people, I should be honest. కానీ మీకు ఎప్పుడన్నా మీరు కూర్చొని ఆలోచిస్తే అనిపించిందా కి హైదరాబాద్కి వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దిస్ వాజ్ ఆల్ లైక్ ద డాట్స్, అండ్ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ ఇవన్నీ కనెక్ట్ అయితే బికాస్ ద మెనీ పొలిటీషియన్స్, లీడర్స్ అక్రాస్, బట్ వాట్ యూ బ్రాట్ టు హైదరాబాద్ విత్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ US or other countries and bringing that culture here, that tech here, those connections here, and ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ ఆర్ అట్ సైడ్ వెళ్ళంగానే నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు బీ KTR, వేర్ ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళంగానే ఇట్లా చూస్తే లైక్ దట్ ఫీలింగ్ ఇస్ సో హై. నేను అట్లే అంటాడు ఓంగని ఇట్లా అంటాడు. No, I'll tell you what. See, there is not a single person or a leader who can take credit for Hyderabad. Not even me, not even anybody. Endukante this city is evolved over 430-40 years. 1591 ఈ సిటీ పుట్టింది. కులీ కుతుబ్ షా గారు అక్కడ ఫస్ట్ బొట్టు పెట్టి స్టార్ట్ చేసింది, బొడ్రాయి పెట్టింది 1591. సో 435 ఏళ్ళ ఇప్పుడు ఎంత, సంథింగ్ లైక్ దట్, 435 years. No city, like they say, Rome was not built in a day, right? Cities get evolved over a period of time. See, you can build a few buildings, you can build a few blocks, but the soul of the city is not in the buildings. The soul of the city is its culture, its heritage, its people, that tehzeeb, that food, the cuisine, the lingo. That's what makes a city unique. So what Hyderabad is today is a culmination of so many things. It's not just one individual, two individuals, and a few people who've done things. I've contributed probably a tiny speck. A chinna contribution naadi kuda undochu. Kani this city is a glorious city. This is despite any politician, I can tell you that much. Nenu chesina unkolu chesina ani cheppunta tappu aitadi. We've contributed limited capacity lo chesinam. But yes, konta infrastructure improvements, konta చేయగలిగిన కొంత ఐటీ నువ్వు అన్నట్టు మార్కెటింగ్ చేసుడు, దాట్ వీ డిడ్ ఇట్ ప్యాషనెట్లీ. ఎందుకంటే స్టేట్ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళం, స్టేట్ తెచ్చిన వాళ్ళం,
కాబట్టి ఏముండే అంటే వీ హ్యాడ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్ టు అవర్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఏమంటుండే అంటే తెలంగాణ యాజిటేషన్లో మాకు రెగ్యులర్గా వినబడే ఒక థియరీ ఏముంటుండే అంటే, అరే మీతో అవుతుందారా, స్టేట్ వస్తుంది కరెక్టే, నడపగలుగుతారా, మీకు అంత సీన్ ఉందా? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఐ యూస్ టు హియర్ ఆఫ్టన్. అరే మీతో అవుతుందా, ఆర్ యూ కేపబుల్ ఇనఫ్ టు రన్ అ స్టేట్? No, that is something that was stuck here. I was like, what the hell? How can you say that? How dare you say that? You'd say that, mem nadapalemu. As Telanganites, as people who are born in this region, we don't have the ability to run this state. So that became a driving force. That became a very passionate driver for all of us to achieve and accomplish something and make something happen. So that has manifested in becoming into Hyderabad, into our villages, into our towns, into our cities, and into Telangana becoming number one in GSDP in the country in a